Hola. En este video te voy a mostrar cómo iniciar en modo seguro usando el símbolo del sistema. Antes que nada, recuerda que existen muchas formas de entrar en modo seguro. Esta es solo una de ellas, pero es una muy útil que vale la pena conocer. La razón por la que este método es importante es porque, en algunas ocasiones, no aparecen las opciones habituales de modo seguro o Windows no muestra el menú estándar de recuperación. En esas situaciones, usar comandos puede ser la única forma de acceder. Te voy a guiar paso a paso para que puedas usarlo cuando sea necesario. Comenzamos desde el escritorio de Windows, pero esto también funciona si estás en un entorno de recuperación o usando un disco de recuperación de Windows. Mientras tengas acceso al símbolo del sistema, puedes utilizar estos comandos. Primero, ve a la barra de búsqueda de Windows y escribe CMD. Cuando aparezca el símbolo del sistema, haz clic derecho y selecciona Ejecutar como administrador. Si Windows te pide permiso, selecciona Sí. Esto abrirá el símbolo del sistema con privilegios de administrador. Ahora estamos listos para introducir los comandos. Si quieres iniciar en modo seguro estándar, sin acceso a Internet, escribe el siguiente comando y presiona Enter. bcd edit /set default save boot minimo. Una vez que el sistema acepte el comando, reinicia tu computadora. Cuando Windows vuelva a iniciar, entrará automáticamente en modo seguro. Esta versión no incluye conexión de red, por lo que no podrás navegar por Internet, pero es ideal para solucionar problemas con controladores, eliminar software o corregir errores del sistema. Si deseas iniciar en modo seguro con funciones de red, que sí permite acceso a Internet, utiliza este comando. bcd edit /set default save boot network. Presiona Enter y luego reinicia tu computadora. En el siguiente arranque, Windows entrará en modo seguro con red. Esto es muy útil si necesitas descargar herramientas, controladores o actualizaciones mientras solucionas un problema. Si tu objetivo es iniciar en modo seguro con símbolo del sistema, hay dos comandos que debes ejecutar. Primero, introduce el comando correspondiente para modo seguro. Después, de inmediato, ejecuta este segundo comando. bcd edit /set default savebot alternate show yes. Después de introducir ambos comandos, reinicia el sistema. Windows se iniciará directamente en modo seguro con el símbolo del sistema en lugar del escritorio normal. En lo personal, suelo utilizar modo seguro con red porque me da la flexibilidad de descargar archivos mientras soluciono problemas. Después de introducir el comando, deberías ver un mensaje que confirma que se aplicó correctamente. Una vez que reinicies, Windows debería cargar automáticamente en modo seguro. Sabrás que estás en modo seguro porque verás las palabras modo seguro en las esquinas de la pantalla. Desde aquí puedes desinstalar software problemático, eliminar controladores, analizar errores o descargar cualquier herramienta que necesites. Ahora, algo muy importante, una vez que habilitas modo seguro de esta manera, Windows seguirá iniciando en modo seguro cada vez que reinicies hasta que lo desactives manualmente. Para regresar a un inicio normal de Windows, abre nuevamente el símbolo del sistema como administrador y escribe este comando. bcd edit /delete value default safebot. Presiona Enter, cierra el símbolo del sistema y reinicia tu computadora. Después del reinicio, Windows cargará normalmente y volverá al escritorio. Existen formas más sencillas de entrar en modo seguro y este método no pretende reemplazarlas. Es simplemente otra opción poderosa que conviene tener en tu repertorio. Esto es importante porque, en ocasiones, un método puede fallar y, si ese es el único que conoces, no podrás completar la tarea. Conocer varias formas de resolver un mismo problema te da más control y flexibilidad al momento de diagnosticar tu sistema. Cuando un camino no funciona, otro puede hacerlo. Si quieres seguir aprendiendo soluciones prácticas como esta, mantén la curiosidad y continúa fortaleciendo tus conocimientos. Entre más herramientas tengas, más confianza y capacidad tendrás cuando algo falle en tu computadora. Gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente.
Hello. In this video, I will show you how to boot into safe mode using command prompt. Before anything else, remember that there are many ways to access safe mode. This is just one of them, but it is a very useful method to know. The reason this approach is important is because, sometimes, the usual safe mode options do not appear, or Windows does not give you the standard recovery menu. In those situations, using commands can be the only way to get where you need to go. I will walk you through the process step by step so you can use it whenever it becomes necessary. We are starting from the Windows desktop, but this method also works if you are in a recovery environment or using a Windows recovery disk. As long as you can access command prompt, you can use these commands. First, go to the Windows search bar and type CMD. When command prompt appears, right-click on it and choose Run as administrator. If Windows asks for permission, select Yes. This will open command prompt with full administrator privileges. Now we are ready to enter the commands. If you want to boot into standard safe mode without internet access, type the following command and press enter. bcdit/set default safe boot minimal. Once the system accepts the command, restart your computer. When Windows starts again, it will automatically boot into safe mode. This version does not include networking, so you will not be able to browse the internet, but it is ideal for troubleshooting drivers, removing software, or fixing system errors. If you want to boot into safe mode with networking, which allows internet access, use this command instead. bcdit/set default safe boot network. Press enter, then restart your computer. On the next startup, Windows will enter safe mode with networking. This is very useful if you need to download tools, drivers, or updates while troubleshooting. If your goal is to boot into safe mode with command prompt, there are two commands you need to run. First, enter the appropriate safe mode command. Then, immediately run this second command, bcdit/set default safe boot alternate yes. After entering both commands, restart your system. Windows will then start directly into safe mode with command prompt instead of the standard desktop. Personally, many people prefer safe mode with networking because it provides the flexibility to download files while fixing problems. After entering the command, you should see a message confirming that it was successfully applied. Once you restart, Windows should load into safe mode automatically. You will know you are in safe mode because you will see the words Safe Mode in the corners of the screen. From here, you can uninstall problematic software, remove drivers, scan for issues, or download any tools you need. Now, one very important thing to remember. Once you enable safe mode this way, Windows will continue to boot into safe mode every time you restart, until you turn it off. To return Windows to normal startup, open command prompt as administrator again and type this command, bcdit/delete value default safe boot. Press enter, close command prompt, and restart your computer. After the reboot, Windows will load normally back into the desktop. There are easier ways to enter safe mode, and this method is not meant to replace them. It is simply another powerful option to have available. This matters because sometimes one method fails, and if that is the only method you know, you cannot complete the task. Knowing multiple ways to solve the same problem gives you more control and flexibility when troubleshooting your system. When one path does not work, another one might. If you want to continue learning practical solutions like this, stay curious and keep building your knowledge. The more tools you have, the more confident and capable you become when something goes wrong with your computer. Thank you for watching. I will see you in the next one.